Canada ready for a second Trump presidency? Nous condamnons sans équivoque la violence qu'on a vue au cours des derniers jours à travers le pays. Je veux dire que ces individus qui cherchent à susciter de la division, de la haine, à créer de la violence, ne représentent aucunement la communauté sikh ni la communauté hindoue. Au cours des derniers jours, je me suis moi-même promené dans plusieurs célébrations de Diwali, de Bandi Chor Divas, et j'ai vu des membres de la communauté sud-asiatique, que ce soit des Sikhs, des hindous, des jains, des bouddhistes, célébrer ensemble, être des bons voisins, être fiers de leur identité, mais aussi fiers qu'ici au Canada, on est fort, pas en dépit de nos différences, mais à cause de nos différences. Et ceux qui veulent nous faire oublier ça ne vont pas réussir. On reste un pays uni et on reste unis parmi les communautés sud-asiatiques. I want to condemn unequivocally the violence that we've seen over the past few days across the country and emphasize that the individuals who are seeking to foment violence, division, hatred, in no way represent either the Sikh community or the Hindu community. For the past number of days, I've been to Diwali celebrations, Bandi Chor Divas celebrations, and I've seen communities come together, people celebrating, neighbors all together from Sikh, Hindu, Jain, the Buddhist community, celebrate the victory of light over darkness with Diwali, celebrate their communities, their pride, and the sense of unity, the sense of pride in, yes, their identity, but also in being Canadians, shines through unequivocally and will continue to. We will not let the individuals who are seeking to divide us win. In this case, Canadians remain strong. Mr. Trudeau, how worried are you about potential violence in the U.S. following today's election? My job as Canadian Prime Minister has always been to work with whomever the Americans elect to be their president and make sure that I'm standing up for Canadian values, Canadian interests, and Canadian jobs, and that's exactly what I'm going to continue to do. Ma job en tant que Premier ministre, ça a toujours été de travailler avec quiconque les Américains élisent en tant que président, et surtout d'être là pour défendre les valeurs canadiennes, les intérêts du Canada et surtout les emplois des Canadiens, et c'est ce que nous allons faire. Merci tout le monde. I'm joined today by my colleagues from the great city of Toronto and also Minister Duclos. And thank you very much for being here with us today. I really want an opportunity to speak a little bit about some of the housing shortages that we are experiencing in our city, and we know that it's been driving up prices to unacceptable levels, and therefore we believe very strongly we need to increase the number of homes that are built in order to stabilize prices. Our government has created the Housing Accelerator Fund to work directly with municipalities in order to remove barriers to construction and to build homes for the middle class and those aspiring to join it. In Toronto alone, the city estimates that the fund will lead to the construction of over 53,000 homes over the next 10 years and over 250,000 homes in the Greater Toronto and Hamilton area. We are working very closely with the City of Toronto and with municipalities across the country to collaboratively build homes. I had a conversation with Mayor Chow just over the weekend with respect to housing strategies and the supports that our federal government is providing to getting that job done. Instead of working with municipalities, unfortunately, the Leader of the Opposition, Mr. Poilievre, is promising to work against them. And just last week, he said he wants to cut the Housing Accelerator Fund and the Housing Infrastructure Fund. He has promised to cancel the agreements that we have made with municipalities that can put them in significant legal and fiscal jeopardy in the future. He's leaving up barriers to construction, and he has promised to stop the funding for new homes right across the country, including almost 400,000 homes in Ontario alone. We believe his plan will result in 450,000 fewer homes across Canada compared to the plan that we have been working on and we have been implementing. Our government has been working to set up agreements with municipalities that will result in a projected 750,000 new homes over the next decade across Canada. And in fact, we've seen quite a few members of Mr. Poilievre's caucus advocating for that funding from the very programs that he has promised to cut.
And of course, they'd had to actually go behind his back. And although they come into the House and repeat the same slogans and rhetoric that he provides, behind his back, they're actually reaching out and advocating for their communities to gain access, in particularly to the Housing Accelerator Fund. They know that our plan is getting results across the country, and they want to ensure that their communities, the people that they represent, also benefit from these programs. We know that slogans and cuts from Mr. Poilievre is not going to eliminate any barriers to construction, and cutting investments in housing, like he has promised to do, will not lower the cost of living for Canadians. Cutting millions of funding from municipalities will not help to build a single home. We have promised, and we are working hard to ensure that we build more homes in partnership with municipal leaders and making investments in housing projects, and that's the approach that works, and that's the approach our government's taking. I'm happy to take any of your questions. Thank you very much, Merci, and my colleagues behind me are also available to answer any questions you may have. Talking about legal repercussions, for who? Well, certainly, we've already made some very significant agreements and commitments with municipalities, and based on that commitment of funding and support through the Housing Accelerator Fund, a number of cities have already undertaken programs and are working very closely with developers to cause those houses to be built in their communities. If that funding was to lapse, it could actually create a very significant fiscal liability for those municipalities. That's why it's really important that we get this job done. Are you suggesting the municipalities would sue a Conservative government that would get rid of the accelerator fund? I'm not going to speculate on a hypothetical. What we've heard very clearly from municipalities right across the country, they're depending on these programs. The Housing Accelerator Fund in particular is essential to getting the job done. Legal issues, right? I'm trying to see where that comes from. And it actually places the cities in some legal jeopardy because they've undertaken commitments and they've developed plans with their developers. That actually creates a great deal of uncertainty. That uncertainty can be fiscal. It could also be legal. They have asked for certainty from us. The programs that we are offering are the programs that get the job done. And they have been very clear to us. They want us to continue in delivering on those programs. And even as I've said, members of Mr. Poilievre's own party understand the value of these programs, going behind his back, making application and offering very strong advocacy on behalf of their communities, the people they represent, because they know these programs work. And although when they come in the House, we hear a lot of slogans in support for his cutting those programs, in reality, they understand they're important and they want to also gain access to it. How concerned are you for the potential for violence in the aftermath of the U.S. election, regardless of who's elected? Frankly, today, an important decision being made by the American people, and we have great respect for their democratic processes. We also remain very hopeful that there will be a safe and appropriate transition of power to whichever party may be successful. But I actually have a lot of confidence personally in the institutions of America, in their State Department, in the Department of Defense, in their law enforcement community, within their judiciary, their Congress, and their House. And so I think we can all take some confidence in the strength and resiliency of those institutions that really define America. $1 billion to 250,000 homes. Did I hear that correctly? I'm sorry? You said $1 billion to 250,000 homes. That's what... No, I didn't actually put the dollar figure on the investments that we're making. There are very substantial investments being done through a number of our federal programs, including the Housing Accelerator Fund. That doesn't actually build the homes. It helps to build the homes. It requires partnership with municipalities, partnership with developers. Working together is how we're going to get this done. But I mean, how would you respond to those? How would you respond to the concern, though, that possibly we're spending a lot of money for not many homes? Well, and respectfully, the money that we are spending is going to enable municipalities, provinces, developers, and communities to build more homes, and the numbers are quite substantial. Even within my own city, it's 53,000 homes that we're going to help get built, and it's a necessary and significant investment. But Canadians are struggling in the affordability of homes. At one time, every party in this House understood and supported market forces. We're talking about supply and demand. The demand is definitely there. We have to increase the supply, and that's what we're investing in. What would it mean for Canada if Donald Trump gets elected tonight in terms of defense? Do you fear that he might ask for us to spend more and faster to meet the NATO targets? To be very clear, Canada has independently made a commitment to meet the NATO targets.
We understand that we've made a commitment to all of our NATO allies, including, of course, the United States, that Canada will spend 2% of its GDP on defence. It's a spending metric. I think we've also been able to go to NATO and explain very clearly about the work that is necessary to make sure that we spend that money well to create real capabilities for our Canadian Armed Forces so that we can live up to our obligations. Quite frankly, I believe that we are well on track to getting that job done. It's an obligation that Canada has, and it's our responsibility to support our Canadian Armed Forces to defend our country and to live up to our international obligations. We're absolutely committed to that, and we are going to get it done. Minister Blair, just quickly, Israel has just fired their defense minister, Benjamin Netanyahu's done. I wonder what your reaction is to that, considering the pressure that Israel's been under, considering what they've done in Gaza. Well, and I'm aware, of course, that Mr. Gallant has been removed from Mr. Netanyahu's cabinet. It doesn't change Canada's position. We still are advocating strongly and working hard for peace and stability in the region. We've called for a ceasefire, and we are quite prepared to continue in that advocacy. The internal working of the Israeli cabinet, that's up to them, but it doesn't change Canada's position, our strong advocacy for the humanitarian aid and assistance, a ceasefire in that region, the release of all the remaining hostages, and ultimately a two-state solution that will lead to peace and stability in the region. Do you think that's an admission that they have not operated properly within Gaza, considering they're firing the defense minister? And again, I'm not going to speculate on the reasons why Mr. Netanyahu has made that decision with respect to his cabinet. That's a matter of an internal matter for the Israeli government. It does not, however, alter in any way Canada's strong advocacy for peace and stability in the region, and that's what we're working towards. Monsieur Duclos, en matière de logement, depuis que M. Poilievre a fait son annonce, son engagement en logement, qu'est-ce que vous avez entendu au Québec? On sait, par exemple, que pour le fonds d'accélération pour le logement, ça a pris quand même un certain temps à avoir une entente avec le gouvernement du Québec. Donc, qu'est-ce que vous avez entendu? Bien, Pierre Poilievre a un gros problème maintenant. Le chat sort du sac. Il dit qu'il va couper dans le logement. C'est un gros problème pour le gouvernement du Québec qui a travaillé très fort. J'arrive dans un instant. Premièrement, qu'est-ce qu'en pense le gouvernement du Québec qui a effectivement travaillé très fort pour avoir l'entente historique de 1,8 milliard de l'année dernière, 8 000 logements abordables. Deux, c'est un gros problème aussi pour les partenaires en matière de logement. Il y a des offices municipaux d'habitation, il y a des organismes à but non lucratif qui ont déjà mis en avant des projets de logement, certains qui sont en train d'être construits. Et trois, c'est un problème pour les députés conservateurs du Québec qui ont célébré la construction de ces logements abordables au cours des derniers mois, puis qui se retrouvent avec un chef qui dit maintenant qu'il veut couper le financement de ces projets de construction de logements. Les députés conservateurs du Québec sont venus vous en parler? Bien, ils ne m'en parlent pas moi directement parce qu'ils ont honte de ce qui se passe à Saguenay, à Lévis, à Charlebourg, à l'ancienne Lorette, toutes des circonscriptions conservatrices et des projets de logement qui vont bientôt être construits avec le financement du gouvernement canadien que Pierre Poilievre a annoncé qu'il allait couper la semaine dernière. Mais s'ils ne vous en parlent pas, comment vous le savez? Bien, c'est parce que ces gens-là ont des contacts depuis plusieurs mois, sont contents de ces logements abordables qui se construisent, logements abordables pour les aînés, pour les familles avec des revenus moyens ou faibles. Donc, ces députés conservateurs sont fiers que des constructions de logements abordables chez eux. Mais maintenant, depuis une semaine, ils ont un gros problème, c'est que Pierre Poilievre a annoncé qu'elle allait vouloir couper ces constructions de logements. Vous disiez que les libéraux disaient plutôt la semaine dernière qu'il y a beaucoup de députés conservateurs qui avaient eux-mêmes réclamé le fonds accélérateur de logement pour leur circonscription, pour les villes dans leur circonscription. Là, on vient de recevoir un document des conservateurs qui nous disent que ces gens-là ne savaient pas que c'était pour ne pas construire de logement et que maintenant que M. Poilievre a dit qu'il était pour annuler le fonds accélérateur, ils ne veulent plus avoir cet argent-là dans leur communauté. Vous répondez quoi à tout ça? Mais c'est complètement fou. Parce que ces projets sont en train de se réaliser. À Lévis, par exemple, dans la circonscription de Dominique Vien, sur le boulevard Guillaume-Couture, il y a 100 unités de logements abordables pour des aînés qui sont en train d'être construites maintenant. Donc, que ces députés conservateurs changent d'avis maintenant, c'est trop tard parce que le gouvernement canadien s'est déjà engagé à appuyer la construction de ces logements. On ne déchire pas une entente comme ça sur le coin d'une table. C'est très typique de Pierre Poilievre qui veut voler de l'argent. On sait ce qui se passe avec le tramway. Il veut voler l'argent des gens de la région de Québec pour le tramway. Là, il veut voler de l'argent pour la construction de logements abordables qui aide le gouvernement du Québec à construire 8 000 unités de logements abordables partout au Québec.
Avez-vous eu une discussion avec la ministre, le ministre veut répondre, la ministre Duranceau, est-ce que vous lui avez parlé dernièrement et avez-vous une mise à jour à faire peut-être? Bien, le ministre Fraser, mon collègue, lui a écrit une lettre hier pour demander au gouvernement du Québec de dire clairement pourquoi ce programme est important pour les Québécois. On sait qu'ils ont travaillé très fort au cours des derniers mois pour avoir une telle entente. C'est gros, là, c'est 1,8 milliard pour le gouvernement du Québec. Donc, on aimerait et on veut que le gouvernement du Québec et la ministre Duranceau disent clairement à Pierre Poilievre que ce programme est important pour eux. Merci. Merci. Les jugements rendus par la Cour suprême depuis la Confédération devraient-ils être traduits en français? Oui. Pourquoi? Bien, je pense que c'est important comme le respect des francophones partout au pays. Au Québec et ailleurs au Canada, on a une loi sur les langues officielles. Je pense que ça serait comme un truc assez minimum. Et ceux qui ont été rendus en anglais seulement, devraient-ils être traduits, excusez-moi, en français seulement, devraient-ils être traduits vers l'anglais? Ils devraient être traduits également. Il faudrait que ce soit disponible pour les locuteurs francophones ou anglophones, dans les deux cas. Que pensez-vous du fait que le ministre, lui, ne veut pas commenter puisque le dossier est devant les tribunaux? Mais je pense qu'on a une loi sur les langues officielles qui existe déjà, qui dit qu'il y a deux langues officielles au Canada, le français et l'anglais. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas capable de se prononcer parce que c'est devant les tribunaux. C'est un truc de base, là. Qu'est-ce que vous avez retenu sur le comité ce matin sur la Palestine? Est-ce qu'on se rapproche d'un consensus pour reconnaître la Palestine? À vrai dire, j'espère que oui. Parce que le grignotage du territoire palestinien en Cisjordanie depuis des années, la multiplication des colonies illégales font en sorte que la réalité d'un État palestinien, si ça n'arrive pas rapidement, devient de plus en plus difficile à concevoir. Alors non seulement il y a le génocide à Gaza, peut-être un repeuplement qui va arriver, mais également des colons extrémistes en Cisjordanie extrêmement dangereux qui pillent, qui volent, qui détruisent des propriétés des Palestiniens. Est-ce qu'on se rapproche d'un consensus? Genre, est-ce que les autres partis sont d'accord avec vous? Est-ce que ça donne un changement de gouvernement ici? Je peux pas parler pour les autres, évidemment. Nous, au NPD, on est clair qu'on veut que le Canada reconnaisse un État palestinien. J'ai senti de l'ouverture de mes collègues du Bloc québécois et du Parti libéral. On verra dans les prochaines semaines. J'espère que les libéraux vont avoir le courage de faire la bonne chose, comme la grande majorité des autres pays dans le monde. Juste comprendre, pourquoi vous me dites que c'est un peu facile. C'est un peu facile, ce que vous avez dit sur l'explication du ministre Boissonneau. J'essaie de comprendre votre point de vue. Là. Non, c'est juste que de dire j'ai pas de commentaire à faire parce que c'est devant les tribunaux. Il pourrait tout simplement dire il existe une loi sur les langues officielles. Il faut respecter les droits des deux communautés linguistiques. Pourquoi le ministre n'est même pas capable de dire ça?